Right, tadzoka zvakare nechimwe chakagochwa chiri kupisa chiri kubva paBright stand. Yeah. I think you saw the story on social media. Mambo Mazungunye, is that so? Is it? No. Yeah, Mazungunye. Is it Mazungunye? Yeah, I think. Mazungunye. Yeah, Mazungunye. That's crazy. If you know what was that, man? What was that? Because okay, let us talk about his background. There's another video that trended before when he was talking about the corruption. It seemed like he was anti-corruption. Yes. Do you recall the video that he did? Yes. When he was saying the president is his nephew, so if he doesn't listen to him, he's gonna lose. Yeah. Right. Apparently, he got this power that he possesses to make things happen, right? But this guy, Mazina Ndruguzvita, is not alone. That is the kind of life kusangana nayo muZimbabwe. Yekuti nemunhu asangana nepower rese. They are anti-production, anti-progress. Anti-progress, yeah. Yes. Avadi any development that we want to do, if we don't involve them, is a problem. Is a problem. Do you still remember the guy? Who's this guy? Temba Gorimbo. Yeah. He complained about the same people, this kind of people. Yes. Any progress in it kamunyika. Without the involvement. Yes. Because anything charoda kuita is political. And also manje. This guy is not alone. They politicize everything. So imagine kuti anoti iye angasina kuinforma kuti chikoro choda kuvakwa. Vanhu vava. Can you just wake up tomorrow? Totoona pato ne building here. Foundation atocherwa, building ratomira, vana vato ready to come to school. Is that possible? Ozongobudikira on the final day. Yes. Vana vakufanira kutanga kudzidza. Like unenge uchifanira kunge uri munhu akaita sei? Yes. Vana vatoya kuchikoroka pakaitwa maregistration mana ayo. Hatisati tatoboswa kuma registrations. This guy ndozvigananda zvinotaurwa. One of them is him. Because anofunga kuti pasina iye input yake usafunga kuti ane chaari kuunza paya. Iye ndiye anofanira kubenefita at personal level. He must benefit. He already benefited. I heard him talking about the cows that he fined my headman. Yes. Akama finance some cows just because they agreed ameno agreement yavakabvumira kuti uyu akazovaka chikoro azovaka chikoro. On top of that, aka request out ndoda kudhonzerwa mapipeline power line. Yes. Ndobva adhonzerwa one of the two that he requested. Yes. On top of that, ndobva aisirwa transformer. One of the transformer apparently is worth more than $22,000. Yes. So saka chimwe chaanenge achida kubenefita. Did you hear that also? Aroda kuti vana vake vadzidze forever mahara pachikoro because it's within the area that he governs. Yes. Yeah. Worry at the highest level. Iwewe vana vako wanyanyokoshe iwewe. Wanyanyokoshe iwewe. Kuti iwewe unoti iwewe vana vako ndavadzidze mahara. Yeah. Alright, toti pamwe those are the benefits. Dai kuri kuti vanhu vacho vakangobvuma kuti benefits anoita kuti iwo wanyazwapo and wawapo nzvimbo. Anditi kavobva waita kama kuti unozi as a way of appreciating kuti iwewe watipa nzvimbo. Anditi ka but what about kuda kuomesera vanhu kuti wachada kuti vana vadzidze pa because iwewe you were not part and parcel. Kwanzi vana vemunharaunda they can't afford. Whose problem is that? Whose problem is that? That's a private school. Yes. It's not a government school. So, mwana wako kana asingakwanise ask afford. Iwewe as a parent, if you don't afford the private school, there's a public school there. Government is building schools for your kids to attend. Yes. Where you afford. What are this one veda vachafananga vachiningirikinza vachienda pachikoro chatino afford isu because we can't afford. That's utter madness. That's craziness, Mdara. Yes. Because, like you said, he is not alone.
these issues, we are just fortunate kuti dzavepo pa social media, but it's happening all over the country. Yes, I know. For sure, it's happening. Vanhu vari kutsikirirwa. You know that the reason why there's no development munyika medu ka It's because of such. tinavo vanhu vakaita sei vavo vakaita samambo uyu idiots vanofunga kuti development yese inofana kunge iri political chikasabva nekupolitics chete ka alright dai dziri politics dzekuti pamwe kuposition nekuruling party vanoda kuti zvinhu zvese zvinge zvichibva nekuruling party handitika but unoziva here kuti iwewe we cannot have one part mafungiro evanhu tokufunga zvimwe chete zvine chekuita neruling party handiti ona ndakambotaura ndikati nini why do people want to divide us along party lines but kana zvizvo zvekuchechi isusu tine machechi tine vanhu tinongopinda same church tiri mumhuri isu tinogona kunge tiri 6 iwe uchienda kuchechi kwako ndienda kuchechi kwangu achienda kuchechi but unoziva kuti asati ambobatirana matemo isusu kuti sei uchienda kuchechi kwanhengerekenzi kwako wega why don't you come to our church andikuzvinzwa but why, when it comes to politics why politics divide us this guy haana kupinzwa padhiri this guy aida mashares akapinzwa padhiri partially. It was not enough for him. Unoziva kuti zvaakanga achida zvaari kurequesta zvokuti vana vake ari kutoda mashares kurequesta 20%. andozvona manje kureva kuti vana vake arikubhadharwa tax. iye ana vana vakawanda isa this guy. How many kids does he have? Is he polygamous or what? He's an old man, this guy. Yeah, he's an old man. So but it seems like he's eloquent. Yes. Anoratidza kuti fundo inenge irimo mumusoro. No, unoza kudzidza chete ka. Kudzidza chete without wisdom ka. It's nothing. No wonder why the reason why we are like this today. It never vatofunga kuti vakadzidza vasina wisdom. Okay. Uchenjeri. Anozona. Tozoita munhu vasina kutodzidza asi vatori nechi? Vachitori nebrains dzinani. Anozona. Dzinodhonza, yeah. Yes. This guy ndaona video yacho achirwiswa nevanhu vemuarea make. Kuna kuti people are not happy with this way of ruling people. Ari kutonga nedemo. This guy. Yeah, it seems like he's not alone. And my citizens vanofanira kushandisa social media just like they are doing. Because now I believe kuti time vanhu pavanenge vachicampaign apapo pane nhema dzakawanda pepe. Because remember that video was before 2023. Yes. He's the one night, yeah, Muruguita say. Yes, we are tired of this. We are tired of this, we are tired of that. Yes. But what changes now? You have a simple scenario, you have a simple situation in your constituency. In your land rather. Yes. Because the constituency togona kunge taitaka kureduce. Tikutaura kuti munyika yanotonga samambo. Chinhu chotodevelopwa. Uripo. Then we are not kusvika musi unotovhurwa zvikoro. What it's illegal. What haudi iwewe? Kana usina wakabhadharwa. Pane mapepa ari kuratidza kuti chikoro chitori ready. Apa onyeba futi kuti kwanzi vakatora land yakawanda sei. Tozonzwa kuti vanhu vakashandisa 2 hectares. So what is really going on? Apa painoita kunge siri land yake iri pakati pe mamadzimambo. Kumamisha kuti ne land yakawanda isiri kuutilizwa. Yeah. Andozona manje. Kana pachinge pauya such a development muarea medu isusu. Unoziva zvaangadai akaita. Yeah. Angadai akaenda akandonegotiate not kwa vana vake chete because vana vake they're not that important. Vakakosherani. Iye ka. Ndozvo zvinoreva vakakoshera iye. Unoziva dai akaenda achinonyengerekedza achinonegoshiatera the whole area ka. These people vaigona kumunzwisisa. Andozvinzwisisa. Kuti onai guys chikoro as part and parcel yekuti takubvumirei kuti munomuka. Vana vedu munharaunda munomu. Vabvumirei kuti vakwanise kuwana chikora but mafees avo movaita sei? Modzikiso vakwanise kuita sei? Kudzidza vachiona good education. Do you think these guys were going to say no? I don't think so. Apparently there are other kids vatori popa chikoro. From the same area? From the same area, yeah. I think about 50, if I'm not mistaken. 30. 30 kids, yeah. So, plus the thing is, we cannot lower our standards. And because remember, chikoro chachi chine vanhu vanotsvuna.
Yeah, and investment inenge yakaitwa so tinoda isu ende vanhu vatinorecruita isusu tinorecruita vanhu vari kudambura chikoro because we cannot lower our standards just to suit an idiot ndopaonoona kamabullies chief vari kumachief rega ndikutaurire inini I come from Mondoro anditika brother wangu inini akapfuura nepa St Michael's Hospital urunzwa vabva aona pane mamwe mabuildings anga akapwanyika mawindo unoziva zvaakavataura apparently he does aluminium and glass and aluminium anditika so anawo maglazi mamwe asingasenze akatokura zvokuti anokwanisa kuwana kukava ugu so instead yekuvatengesera he said he was going to donate it unoziva kuti chini because akanga asina kuinvolva mumwe munhu anozviti iye ane power akawanda akaramba akati we don't want andoona ndakarwadziwa inini I went to school at St Michael's anditika St Michael's itori munharaunda medu isusu anditika nokuti isusu panga pane padhuze pakuti tinoenda chinoita zvatoda ndo patakadzidza futi paSt Michael's so unotaura kuti inini ndikaenda right now ndobva ndati inini ndawanawo something I want to go and give back kuchikoro kwandakaenda ndofanira kuinvolva munhu ane politics politics who is he? It doesn't make sense. It doesn't make sense, and it seems like it has been happening. Maybe paneka mtemo kana wa protect or something. No. But would want to know unoziva kuti chi vanhu vese vanhu vazhinjika they are taking advantage yekuzviita maovet isusu maparents edu isusu maovet hazvirevi kuti inini semwana wamuovetka unoziva zvinoreva ndezvekuti mwana wamambo ndimambo handitika baba wangu kana anga ari muovet neni ndiri muovet handozvina vakarwira isusu so inini kuti ndiri munyika mangu ini ndida kuita zvandinofanira kunge ndichita munyika just to give back develop handitika tida kudevelopa nzvimbo yedu isusu nzvimbo yedu dzasara inokanatadza maroads mamiriro akaita nekuda kuvanhu vakaita seivava havadi any development yaunounza munyika kunzvimbo kwedu as long as not involved havadi the guy and I'm not going to mention him hangu his name but ndiri kumuziva the guy andozvona manje vana vake vakanga vachidzidzawo paSt Michael's handitika because ari kuzviita munhu ane power ikoko he doesn't want people to come and develop imagine uko kuchipatara kwekuti munhu wese ari kunhengerekedza instead yekuti utoti wakomana mwana womunzvimbo medu atiunzirewo initiative yakaita sei yakanaka handitika yekuti ada aona kuti chipatara chedu hachichaluka handiti so you want to give back but to a certain extent vanogona kunge vachiti maybe unogona kuzoisa zita rako kapachino then you are now promoting your company. It's no longer a charity. Iwewe nditaure charity vakangopa zvinhu vasingataure kuti zvaitwa anonzi ana USAID macharity organizations handitika madonors kana tova charity yakufanira kuenda through a process yekuita sei verification before you offer. But those are outsider, right? Inini ndinotobva munzvimbo mangu ini ndikanga ndauya inini unoziva zvazvinoita ndezvekuti inini semunhu womunzvimbo inini I cannot donate ndisingazikanwa kuti ndingadonata andozvinzwa vanofanira kunditaura kuti inini ndinobva panhengirikinze ndakadzidza panapa mwana wedu pano uyu atiitira izvi haana kuti chaja atiudza kuti imimi torai mameasurements chete ndikuye ndikupei mawindo yekuti zvinhu zvenyu zvinake otaura kuti hazvidi kuti to politicize everything. No man, that's nonsense. Yeah, that is nonsense. That's nonsense. So what's the solution in conclusion? What's the solution to such issues? Panyaya ya chief chichenge chifanira kumbonyatsoitika cheko kana chief akava neuori kungoti inini hangu semafungiro angu dai isusu sema-communities tabatana vanhu ava vari kutishayisa zvinhu zvakawanda communities medu nekuda kwekuti vanofunga kuti zvinhu zvese zvinofanira kuyayiwa. Of course unoziva kuti vanhu havana kumudisrespecta this guy vakaenda vakanomuudza handitika vapa mademands ake of which some of the demands dzaakaita they were met handitika so now nekuda kwekuti iye akazoenda akanogara pasi akafunga kuti pamwe zvaademanda zvishoma pane zvaangafanira kuita because akazoteerera kuti chikoro ichi chinodhura kureva this guy they are making a lot of money. So iye anafanira kuisawo zino rake ipapa no ways. No ways wangu. I think nyaya yakangotanga pakatanga kunzwa ma-school fees. Ma-school fees kuti chinodhura because I'm sure
I'm sure the owner Yeah. probably akasuggested mukona kuti maprojects aya hatikwanisi kumapedza izvezvi Yeah. chazomapedza in the long run nditi then ndofunga mambo uyo anenge aida kutojika ipapo but I'm sure kuti kana panga paita an agreement yekuti vachaisa a second power line yaizongoiswa and the first one But yakaiswa. what was the rush for? Magetsi kana akanga anawo. Unoziva zvinoita mani ndezvekuti inini handina mari. Let's say ndafunga kuzoita development. Remember, kuvaka chikoro chachi haisi 2 cents ka. Yeah, it's a lot of money. It's a lot of money yakaiswa paipa nevanhu pasi. Iyo vata haisina basa. Tinokurova. I saw another video by airohwa nevanhu nokuda kwokuti haana brand. Chirungu chake chiya chinorohwa. Chirungu chiri pamunhu asina nebasa rese. Andozona manje. Munhu akadzidza but akadzidza zvisina basa. Zvokufunga kuti zvese zvinofanira kunge zvine chekuita naye iye ndiani. Haasi Zimbabwe. Haasi masvingo. He's nothing besides being a chief. What other development yaari kuunza munzvimbo meya besides being a chief? Yeah, that's the main question. I think he's just there to preserve. He's not there to develop. Vanhu vakada ane pfungwa dzekudevelop. No, vanhu vakaita sevai vanotirwadza. Hakusi kumasvingo chete kwaari kune munhu akaita sezvizvi. The whole of Zimbabwe tine vanhu vakaita seivavo. Vekuti they cannot just accept me ndauya kuzodevelopa nzvimbo yedu. Obva kuti no, mwana womusha medu. Unobva kupi? Ndovataura kuti ndobva pakadai. So, mwana womusha medu. We don't even need. Watononoka iwewe. Because ndafunga inini kuti kunzvimbo kwangu ndakakurira inini hakuna roads. Ndobva ndauya izvo ndikada kuti ndidaunisa maroads. Lese ndine mari yacho. Anditika ndobva ndidaunisa maroads kumusha kwedu. Havandibvumire ndiri kukutaurira. Kana kuendesa grade rekuti grade all road chete kuti ngota bo. They will never allow me. Because zvauya zvisiri zvemusangano. Musangano. But musangano uri kutiitira chi? Besides kuti tinge tichipembedza pane chimwe chatiri kuwana here chine chekuita nemusangano. What other development yatinayo? Zvikoro zvatinazvo izvi zvakadevelopwa kudhara but until now. Unoziva kuti kuenda kumamisha iwe kumamisha mazhinji. Fanike kwedu izvozvo. Ndakapodza ndarasika last time ndakaenda because rasango. Andozona manje. Karodi kacho rodi yanaro kudai yadzoka rodi yakanga bengeri wide. Anditika of course yakanga isinayo tar. Anditika but they maintain mapodos arimo mabhamba arimo imomoka anoratidza kuti grade arifambe. Andi grade achimbofamba ka matombo tinoziva kuti ariko takanga taajaira but the fact kuti grade arifambe richimbogadzirawo zvimapodos zviri kunyuka imomoka zvinoratidza kuti hapana zvavari kutiitira. Anditika this is not about politics. Pane zvimwe zvinhu zvokuti isusu let's see politics tikadziita ndadzive nepadzinogumira. Andozvinzisa. Koita pekuti isusu sema-citizens taunza our own initiative yekuti tinoda kudevelop our own region. Anditika instead yekuti vanhu vatisapote vanhu vakaita seivavava. Machief iwo ayaya havadi kutisapota because they are not benefiting. Andozvona manje vanobvunza kuti what's in for us? What's in for you? Uda kuisa zino rako pese iwe. This have got nothing to do with the politics. And this initiative is everything to do with our communities. Anditika? Yeah. Yes. Izvo zvindikaida kuenda izvo kuti ndida kubhadhara vana vechikoro. Ndikasava involve unozati vanonondramidza. But tine vanhu vari kutambura vari kunyasona kuti vanhu vari kutambudzika vanavo. Havadi. Satoita sei? And besides, once you establish such an institution in those areas, it builds some inspiration in the society around. Because vana vachaita shunge kuti why is it vabereki vedu vari kutadza kuti affordera kuti tikwanise kuenda pachikoro apapa. What it means is because vanenge vachiona kazvezvichiitika pachikoro pacho ona kuti mota dziri kuuya vafana vane magrounds ebhora ari bho chichichichichi vakunzwisa zvatosiyana nekuchikoro kwavaenda vachinogara pamatombo nepamabhenji emapuranga vachinyorerwa ziroko rinenge riri chalkboard. So it builds something in them kuti they would want to be better people. So it's a good development for the society. However, we are not 100% sure about what really transpired. The issue is still at the courts, but I'm more certain that the chief is wrong
and probably the chief angani zino ranga akatarisa. Isu zvatanzwa handizvo kumakotsi unoziva zvomakotsi zviya zviyaka makotsi anotaura zvavazofunga zvisiri izvo zviri paground. Isu tinodhila nezvinhu zviri pachi zviri paground zvataona zvichipostwa. Chief achitaurawo kuti haasi kuda because he was not involved but haana kumeshena iye kuti iye akaisirwa chi line remagetsi revateni pake. Kune vana haana kumeshena futi kuti kune vana 30 who are benefiting pakuenda pachikoro ichi. And of course hazvina kuzotaurwa havo kuti vari kubenefita hawo handitika but ukatoona vari 30 vemere imomo apa mutaura kuti chikoro chinoita $800 800 kuti 8,000 I don't know. I'm not sure. No, it can't be 800. Probably ninge 800 every month baba. 800 ninge akati one day. Chikoro cha baba chikoro cha mbumura. That we cannot all be, I think I wait my presidents, my headmaster. That's what you're not my junior teacher and my senior teacher who's got to headmaster. And also Namanji. Yes. So what we tell is not that we can't afford the atunata zini susu. Akatasi? Akasiana. Rega mbumura zenda was no da. Yeah. Yes. But the good part of it, the development of your anditi but instead yekuti iwe zvingogumira ipapo angadai atsvaga kuti akomana such a development is so huge kuti ingobenefita vanhu vanobva kure hapana here zvimwe zvamunogona kutiitiro isu munharaunda medu izvozvo kuti vana vedu vaite sei. Of course we know we cannot afford this but is there something chamunogona kutiitiro guys. Unoziva those guys vane mari dzavo but we cannot just splash money just like that. Had he welcomed them in a more peaceful way, yes, I'm sure he was going to benefit more. All these things that he's crying about, like Magetsi and all that. The exchange yemashoko yanga ichiitwa kuvanhu vemcommunity vari so respect. Tom respect akauya ndi mambo wedu anenge ari mambo kana munhu me but ukaona zvasvika zebaba unozi futseke za mambo washaya value. Wazvishaisa value nekuda kwegreediness. Yeah, kuda kutongera chitoro. Yes. Yeah, and people are waking up. You know, back in the day, folks in social media and information would take long to travel. Yes. Manje iko zvino information yakumerekana yangodzipfukuru pajekerere. Anyway, within a minute uita zvintira kuruzvona tata. Tinoerekana tazoti. This is what is going on. Yes. Then uona zviya patori pazasi bebe. Tiri kubva kumusoro. Andozvona manje vane mapositions avainawo ndo same level ndo same style ravari kuita irorere kuti you cannot do something if they are not involved. Mfesu yakatadza kuvakira vanhu library yakanga isiri yevanhu vashoma. It was going to benefit if not the whole region. Andozvona manje nditaurirewe kuti wakamboona iwe kune library kumamisha ikupi kwawakaiona iyo library kuchikoro zvakabudirira ndo kune malibrary zvizhinji hazvina vanhu vanotongoti akasaverenga manotsi aanga apiwa baba ando anovapasisa handitika hapana kana mukana wekuti akazombowanawo pane library unless atopiwawo mabooks nevari kubva kuri nani kumamisha kwasiyana nekumadhorobheni handitika kumadhorobha ndo kunoitwa zvemaningiri but kumamisha kuno but ukatombona munhu aunzi such a initiative yekuti ndotida kuvakira vanhu vedu muno ndakakurira muno minini handitika so I just want to give back. So for me kuti ndiyasopa zvinhu ndoda kuti vanhu vekumusha kwedu isusu vanyatsobudirira ndavaverenge mabhuku yobva waya semutungamiri ane power obva wasi kuti it's wrong. Power. Because you are not involved. Who does that? That is madness. But anyway, that's it for nyaya ya chief wedu arubaiza. Hopefully you come but inini hangu ndikuda ngoti inini vanhu vakadai government yavatarise they must be demoted. They are under progress. Yeah, I wanted to ask another question. Panguva dzakadai so zvinoita here kuti chief asendekwe paside poiswa umwe. Yes, totsvaga munhu anomuningirinza anomureplace. Yes, it is because unoziva chinonzi chief ndechekuti you must serve people that you must serve the people that you are leading. Yeah. But now he's saving himself because ndakazirwa magetsi chete. Magetsi ayakaenda padenbag.
of course singaziva kuti rimwe line ranga richienda kupirika handitika but remember kuti vanhu vemuraini mako iwewe chero ukaunzira line iwewe vane mari yacho here kuzotonza magetsi because kuunzirwa line chete iwekweka is not everything. Yeah. Everything is kutonza magetsi kubva paari ipapo uchipinza muDenmark. Zimba. Andozvona manje. Vari kuzozvitirwa but yakatoisirwa futi transformer kunoti magetsi akatoiswa nemuDenmark. Andozvona manje. That's very sad. So isusu tutaura kuti said kuti after all that government they investigate vanhu vakaita seva. Yoona kuti vari kumbo what are they representing? Who are they representing? Are they representing the same people that they claim they are representing or representing their own pocket? No, vakatemera zino. Most of the, if there is one thing that I've learned, never trust anybody in power. Yes. Because just give them a benefit of doubt. Yeah. But trust I would 100% in azokutemba. No. Yeah, only a few can be trusted. No. Hopefully izvi zvichadzidzisa vanhu vakawanda kuti vatipomukana kuti tingounzawo development kuma areas where we come from. Andona azvirevi kuti tichazodzoka but unoziva zvataakuitira taakuitirawo generations which are coming anditika kuti vange vachiwanawo zvinhu zvakaita sei zvakanaka. And kwatiri kuno kuti usangana nezvinhu zvakanaka zvatiri kuyemurawo kuti isusu yes kuti dai takazviitawo mumacommunities medu they must give us mukana iwoyo kuti timboratidzawo power yedu kwatakabva. Amboratidzawo kuti kune zviri nani kunzawo kuwandawana manje. We need to expose them kuzvinhu zviri kuitika out here anditika kwete kuti tikangeta kadai but unoziva kuti chi the reason I think zvinhu zvavanotya vanhu vakadai soka development chainounza ndechekuti inosvinutsa vanhu andozvona manje. So avade vanoda vanhu vangori chi dao so that vanoramba vachingoudzwa zvimwe zvinhu zvisingachaita. No wonder why uchiona kuti at this day and age ukangoda kunoita something chine progress unoziva zvanoita vanounza nyaya yehondo. Takarwa hondo takaita sei makore api iwayo isusu hatina kurwa hondo isu but ana baba vedu vakaita sei vakarwa yava time yedu yekudevelopa zvatakarwirwa zvacho. Let's leave that anditika tichiita zvine chekuita necurrent situation things have changed. Haungati wewe unoda kuona unoziva chinonetsa vanhu vakaita sei vavava they're able to go outside the country vachinoona zvinhu zvakanaka but they don't havazviyemure but nekuda kwokuti they are vane mapositions anditika vari kusenzesa mapositions aya kuti pa whatever development yaida kuuya inofanira kuwedzera power ravo andoona manje but anyway for today as the voice amplified tati tingoibatawo vijana tati timboisasikawo unoionawo sei hatisi kumuataka but tiri kumuataka andoona manje because zvaaita zvinotinyadzisa isusu andoona kumamisha kuti tinodawo vanhu vana chirungu chaanotaura chaiye tinotovada zvinoratidza kuti vakaita sei vakatidzidzewo bhijana handitika kudarika the rest handitika but ukazenga wakuti isu unoona tiri kupa grafu rakakura tiri kuweya zvakanyanya so tidzikisira sezviya it's not it. Once the development comes into the community allow it. Andikwanzi pane mapepa ere mapepa anga aripo ona but iwe nditaurire kuti iwewe kazhinji alright ndezvekuti chikoro zvacho pane zvakawanda zvatinoda kuti as per government requirements of course mapapers anodikanwa but ukazonawo mapepa ese it means you qualify. Yeah. Kana zvisingaiti vakadai vakatogara vatomutaurira manje because remember kuti iyeka pache zvake haangambove everything andozvona manje sazvinoona kuti kune kutokwa zviri kutobva kuna minister we-education he knows this guy is developing a school there andozvona manje because vakatomba mapapers acho then iye uzongoona kuti ano hazvichaita asi chikoro chatovakwa vanhu vakufanira kunge vachiuya paipai uyu kabias wemunhu ada kuluta ndovakomana varida kudya but yeah. So please remember to keep on subscribing, liking and sharing our content ndokuti basa redu riite richienderera mberi motiudzawo patiri kukanganisa